Hordoftoota hayyuu akkaadaamii har'a kan waliin ilaallu baayoloojii kutaa 12ffaa yuunituu Ecology kan jedhudha. Sababa qormaanni natti baay'atee fi akkasumas sababoota garaagaraatiin isinirraa tureen jira. Chaaptarii kana koorsii jechuun leessanii lamaan fidna. Okay, the first one, what mean ecology? Ecology gaafa jennu maal jechuu keenyadha? The branch of biological science that study the relationship between organisms and their environment, as well as the relationship in between these organisms. Ecology ni damee maalitii? Damee biological science yookaan immoo damee biolojiiti. Damee biolojii ta'e waa'ee maalii qo'ata? Hariiroo orgaanizimoonnii fi naannoon isaanii waliin qaban, akkasumas hariiroo orgaanizimiin tokko orgaanizimii biroo faana qabu kan qo'atu dameen saayinsii yookaan dameen biolojii maal jedhama? Ecology jedhama jechuudha. The relationship between organism and environment, as well as the relationship between organisms. Hariiroo orgaanizimoota gidduu jiru yookaan immoo akkasumas hariiroo orgaanizimii fi naannawaa isaa gidduu jiru kan qo'atu maal jedhama? Ecology jedhama. Why is it important that materials are recycled? Asirratti ecology keessatti waa'ee maateriyaaliin akkamitti recycle ta'a kan jedhuu fi maateriyaalonni recycle ta'an eenyu fa'i, kan recycle hin taane immoo eenyu fa'a miti kan jedhu ilaallaa jechuudha. Energy is continually lost as heat from the ecosystem and has to be replaced as light. Energy ni ecosystemii keessaa akkamitti ba'a? Lost kan ta'u maaliini? Bifa hiitiitiinidha. Bifa hiitiitiidha. Lost as heat. Bifa hiitiitiin ecosystemii kana keessaa lost ta'a. Ecosystemii keessaa energy lost ta'e kun immoo maaliin replaced ta'uu qaba? In the form of light. Lightidhaan maal ta'a? Has to be replaced as light. Bifa lightiitiin replaced ta'a. Sana jechuun fakkeenyaaf yoo ilaalle orgaanizimoonni garaagaraa in nyaatu, gaafa nyaatan yookaan hin du'u sababoota garaagaraatiin ecosystemii keessaa energy hin ba'a. Energy sun immoo kan inni ecosystemiitti deebi'u, karaan inni ittiin deebi'u karaa kamidha? Karaa laayitiiti. Laayitiin maal gochuudhaan? Karaa biqiltoonni laayitii fudhatanii footoosinteesisii geggeessanii nyaata oomishanii kana kan jennu jechuudha piroosesii kanaan. So simply kan isin qabattan maalidha? Enerjiin ecosystemii keessaa foormii maaliitiin ba'a jedhee gaafachuudha? In the form of heat. Foormii maaliitiin immoo replaced ta'a? In the form of light. This is a simple concept. Nutrients, however, are recycled. You see, energy ni lost yookaan replaced ta'a. Kanumadha. Materiaaliin yookaan immoo nutrientiin garuu maal ta'a? Recycled ta'a. Recycle. Irra deebinee akka fayyadamnuuf jechuudha. Recycled ta'a. So, see this picture on your textbook. There is a finite amount of each nutrient in an ecosystem. Ecosystemii keessaa nutrientiin kamiyyuu hammam jira? Finite yookiin lakkoofsa daangaa kan ta'e, hammamtaansaa daangaa kan ta'edha jechuudha. Infinite yookaan immoo hammisaa dhumuu kan hin dandeenye. Nutrientii yookaan maateriyaaliin dhumuu hin dandeenye hin jiru. Hundisaayyuu ni dhuma jechuusaati. A finite amount of each nutrientiitu jira. So, the same atoms must constantly be reused over and over again. Kanaafuu jedha nutrientii yookaan immoo atoomii dhumti wal fakkaataan irra deddeebiidhaan maal ta'uu qaba? Fayyadamuu qabna. Why? Because they are limited. They are insufficient. Waan gahaa hin taanee fi nutrientiin addunyaa kanarra jiru yookaan ecosystemii keessa jiru gahaa waan hin taaneef maal ta'uu qaba? They must constantly be reused over and over again. This happens at the ecosystem level and also globally. This happens at the ecosystem level and also globally. Taateen kuni ecosystem levelis akkasumas akka addunyaalessaatti globally maal ta'uu danda'a? Take place ta'uu danda'a, happen ta'uu danda'a, raawwachuu danda'a jedha. Ecosystems look unchanging. Gaafa ecosystemii ilaallu, sirna ecosystemii gaafa ilaallu waan jijjiiramaa jiru fakkaachuu dhiisuu danda'a. Garuu maalidha? It is changing. Jijjiiramaa jira. But they are in fact always changing. Yeroo hundumaayyuu jijjiiramarra jira. Ecosystemii. Materials are always being moved around within an ecosystem. Materialiin yeroo hundumaa always being what? Moving around. Materialiin yeroo hundumaa maal gochaa jira? Moved around gochaa jira. Naanna'aa jira. Kana jechuun saayikilii irra jira jechuudha. Recycle ta'aa jira jechuudha. Inni dhuma
consume ta'a, isa tokkoon consume ta'e, isa tokkoon immoo produce ta'a, akkatti naanna'a jechuudha. So nutrients are always being taken in by organisms and materials are lost when they are breathed and excrete. Nutrientii gaafa organismii tokko nutrientii tokko of keessatti fudhatu maateriyaaliin sun yookaan nutrientiin foormii biraatiin immoo maal ta'a gaafa organismoonni sun breathe godhan yookaan excrete godhan lost ta'a. So inni immoo deebi'ee consume ta'a, inni deebi'ee produce ta'a, akkatti maal ta'a deema recycle ta'a deema jechuudha. Recycle ta'a deema. What is a waste product to one organism becomes a vital nutrient to another. Isa kofi waste product kan ta'e isa kaaniif mummaadha nutrientidha nyaatadha. Fakkeenyaaf faltii loonii yoo fudhanne faltii loon gaafa faltii ishee karaa irratti iddoo adda addaatti buustu argitaniitti yoo ta'e goondaan garaagaraatti nam'itee faltii sana biyyootti jijjiirti. Goondaatu jijjiira ton ta'e baakteeriyaatu jijjiira. So baakteeriyaan sun maal gochaa jirti faltii sanarraa nyaata ishee fudhattee nyaata ishee xuxxee faltii sana immoo gara nutrientii lafatti biyyootti dabalaa jirti jechuudha. So kan isheen fayyadamte maadha ofii ishee nyaata keessa argatteetti faltii loonii sana keessa. Looniif waste product kan ta'e suni baakteeriyaadhaaf immoo maal ta'e nyaata ta'e jechuudha. So isa tokko waste product kan ta'e isa tokkoof maalidha nyaatadha jechuudha. All the organisms in the ecosystem are interdependent and interact with their physical environment. Organismoonni ecosystemii keessa jiran kamiyyuu maadha interdependentidha. Walirratti depend ta'anii jiraatu jechuudha. Walirratti depend ta'anii jiraatu. Akkasumas physical environment isaanii faana hariiroo qabu jennee haasoo dandeenya. Materials are moved around an ecosystem when organisms ishee kana akkanaa qabattanii barbaada. Karaan ittiin maateriyaalonni recycle ta'an yookaan immoo ecosystemii keessa move around ta'an karaa gurguddoo afurtu jiru. One feed kan jedhamu. Organismiin tokko nyaata argatu maal godha? Hin nyaata feed godha. Then excrete kan jedhu jira. Excreting waste products of qulqulleessuu yookaan akkuma faltii loon faltii baasu akkasuma jechuudha. Excrete jedhaman. Respire and breathe. Hafuura fudhachuu fi baasuu qilleensa fudhachuu fi baasuu respire and breathe sirna argansuu jechuudha. Inni kun sadaffaadha. Die and are decomposed. Do erga du'anii maal ta'u? Decompose ta'u. This is what? The components or the moved around an ecosystem. Ecosystem materialiin gaafa moved around ta'u yookaan immoo gaafa recycle ta'u steepota isaan kana keessa darbeetu jechuudha. Feed, excrete, respire and breathe, die and are decomposed. The molecules that are moved around, particularly the organic molecules, store large amounts of energy in the bonds holding the atoms together. Moleculoonni recycle ta'an yookaan immoo moleculoonni ecosystemii keessa naanna'anidha. Particularly the organic molecules. Keessumaayyuu immoo moleculoota organikii ta'an maal ta'u energy hammaan baay'ee guddaa ta'e store large amounts of energy in the bonds holding at the atoms together. Atoomota isaanii boondiin hidhee jiru maal of keessaa qaba? Energy baay'ee guddaa ta'e of keessaa qaba. So as materials are moved, energy is transferred also. Yeroo materialiin naanna'u recycle yeroo ta'u energy maal ta'a deema? Transfer ta'a deema. Isa tokkorraa tokkotti transfer, isa tokkorraa isa tokkotti transfer ta'a deema jechuudha. The nutrients just keep on being recycled. Nutrientonni garuu maadha? Recycle gochuu isaanii ittuma fufuudha. Decomposers kanneen jedhaman eenyu fa'i? Bacteria and fungi. They are key in returning nutrients to the ecosystem. Nutrientii ecosystemiitti deebisuu keessatti gahee guddaa taphatu decomposeroonni. Important mineral elements such as nitrogen and phosphorus are returned to plants as a result of the action of decomposers. Sababa gochaa yookaan dalagaa decomposerootaa irraan kan ga'e nitrogenii phosphorasiin maal ta'uu are returned to plants. Plantiitti deebi'uu jechuudha. Processii qaba. Processii isaa chapter 1 keessa jira. So processii kanaanii nitrogenii phosphorasiin ecosystemiitti deebi'u. Sababa eenyuutiin? Sababa decomposeriitiin jechuudha. You can see this picture on your textbook. Okay. Decomposers feed by a method known as saprobiotic nutrition. Kana yeroo baay'ee qormaatarra jira. Yoo ilaalta qormaatotaan darban yoo ilaaltantu ta'e saprobiotic nutrition. Decomposers feed by a method. Decomposeroonni tooftaan yookaan meetadiin isaan feed godhan nyaatan maal jedhama?
saprobiotic nutrition jedhama jechuudha. Decomposers release many mineral elements. Decomposeroonni mineral elementii hedduu gadi lakkisu like nitrogen, phosphorus and others from organic compounds in dead bodies. Organic compoundii kanneen qaama organismii du'e keessaa maal godhu mineral elementoota kanneen gadi lakkisuudha. These are when absorbed. These are then absorbed from the soil by plants. Gaafa decomposeroonni mineral elementii kana biyyootti gadi dabalanii isaan kun immoo maal ta'u pilaantiidhaan absorbed ta'u biyyoo keessaa pilaantiidhaan maal ta'u absorbed ta'u jechuudha. However haa ta'uyyuu malee carbon is released into the air as carbon dioxide when the decomposers respire just as with all other organisms. Isaan kaan biyyootti deebi'anii pilaantiidhaan olaatuutaman iyyuu malee kaarboon daayoksaayidiin garuu qilleensa keessatti gadi lakkifama. Orgaanizimoonni yookaan diikompozeroonni sun qilleensa keessatti gadi lakkisu qilleensa sana keessaatidha. Kan iikoosiistemiitti deebi'u malee akka isa kaanii biyyee keessaa hin xuuxamu jedha. Gara kaarbenii isaan kaanirraa kan adda isa godhu kanadha. Okay. Besides hydrolytic enzymes that break down complex organic molecules, many microorganisms have enzymes for other purposes. Hydrolytic enzyme kanneen maal godhan complex molecule caccabsaniin ala microorganismiin specific purpose qabanii jiru enzymoonni akkasii jechuudha. For example, many of the decomposers have an enzyme that releases the amino group from amino acids, converts it to ammonia. Decomposeroonni tokko enzyme kan maal godhu kan amino groupii amino acidii irraa gadi lakkisuudhaanii wanta sana ammoniyaatti jijjiiru. Orgaanizimoonni akkasii jiru, enzymoonni akkasii jiru. This is known as ammonification. Kanneen caasaan akkasii yookaan immoo wanti piroosesiin akkasii kan amino groupii amino acidii irraa baasuudhaan ammoniyaatti jijjiiru maal jedhama? Ammonification jedhama. And is important in the nitrogen cycle. Process immoo maal keessatti importance qaba? Ammonification is carried out by a range of bacteria and fungi as a way of obtaining energy from organic nitrogen containing compounds. Ammonification kan inni raawwatu baakteeriyoota fangasoota garaagaraa kan maal ta'an energy isaanii orgaanikii kan nitrogen of keessaa qabu irraa fudhachuu gaafa barbaadan kan raawwatudha ammonification. Main stages in the carbon cycle. Carbon cycle keessatti main stage jiru. The first one is photosynthesis. Photosynthesis kan jedhamu carbon cycle keessa jira. Carbon cycle keessatti photosynthesis ilaalle the process that fixes carbon atoms. Bakka kana yoo jenne gaara. The process that fixes carbon. Carbonii fix kan godhu yookaan carbonii produce gochuudhaaf kan hojjetu jechuudha. Eenyurraa? Inorganic source irraa. That means carbon dioxide irraa gara maaliitti? Into organic compounds. For example, glucose. Carbon dioxide irraa glucose oomishu yookaan immoo inorganic irraa organic oomishu. That is the purpose of photosynthesis. The second one, feeding and assimilation. Kana jechuun feeding passes carbon atoms already in complex molecules to the next trophic level in the food chain where they are assimilated into or become part of the body of that organism. Feed or assimilation jechuun organismiin tokko gaafa biqiltuu yookaan nyaata kaarbanii of keessaa qabu gaafa nyaatu paartii organismii sanaa gaafa ta'u jechuudha feed and assimilation jechuun. Then respiration. This releases inorganic carbon dioxide from organic compounds. Organic compound yookaan glucose irraa maal gochuudha? Carbon dioxide gadi lakkisu release gochuu jechuudha respiration. Fossilization jechuun immoo sometimes living things do not decay fully when they die due to the conditions in the soil and fossil fuels. Sababoota garaagaraatiin lubbu qabeeyyiin tokko gaafa du'u maal hin ta'udha? Decompose hin ta'udha, decay hin ta'udha. Sababa kanaatiin kan uumamu fossilization jedhama. For example, coal, oil, peat are formed. Coal, oil, foiling sababa processii fossilization jedhamuun dhufanii jechuudha. Combustion. Fossil fuels are burned, releasing carbon dioxide into the atmosphere. Combustion gaafa jennu immoo gaazonni garaagaraa yookaan immoo wanti carbon dioxide yookaan kaarbenii of keessaa qabu gaafa gubatu qilleensa keessatti carbon dioxide gaafa lakkisu maal jedhama? Combustion jedhama. Isaan kun hundumtuu maalidha? Processoota yookaan stageota cycle of carbon dioxide yookaan cycle of carbon keessa jiranidha jechuudha. Main stages in the nitrogen cycle. Nitrogen cycle keessa immoo stage akkamiitu jira? Nitrogen is present in proteins. Nitrogen proteinii keessa jira.
amino acidii keessa jira, DNA keessa jira, RNA keessa jira, adenosine triphosphate yookaan ATP kan jennu keessa jira, ADP keessa jira. Wantoota baay'ee keessa jira nitrogen. So without nitrogen organisms could not synthesize. Ishee kana qabadha. Nitrogeniin alaa orgaanizimoonni maal oomishuu yookaan maal qopheeffachuu hin danda'anii genetic material yookaan DNA isaanii qopheeffachuu hin danda'anii. Their principal structural materials which is protein. Protein jechuun principal structural material for organism. Organismootaa fi caasaa isaanii kan ijaaru maalidha? Proteiniin. So nitrogeniin qaban taanaan caasaa kan hin qaban jechuudha yookaan proteiniin qaban jechuudha. Their principal energy transfer molecule yookaan ATP. Energy transfer kan isaaniif godhu ATP maal gochuu hin danda'an? Qabaachuu yookaan oomishuu hin danda'an. Yoo maal ta'e yoo nitrogenii hin qaban ta'e. The main processes in the cycle are main process cycle kan kee processing main ta'an ijoo ta'an kanneen jiran eenyufaati? Plants absorb nitrates from the soil. Plantiin biyyoorraa maal fudhata? Nitrogenii bifa nitrateetiin fudhata. Kun qormaatarra yeroo baay'ee gaafatama. Bifa maaliitiin plantonni kan isaan nitrogenii ofitti fudhatan jedhamee gaafatama. So nitrate eessatti argama? Soilii keessa. Nitrate. The nitrates are then used to form amino acid. Nitratiin kun immoo maaliif fayyada? Amino acidii oomishuudhaaf. Which are used to synthesize proteins. Amino acidii immoo maaliif fayyada? Proteinii oomishuudhaaf. The plants are eaten by animals. Plantonni kun immoo maal ta'u? Animaliidhaan nyaatamu. Then the proteins digested and the amino acid absorbed and assimilated into animal proteins. Kan plantii keessa ture immoo maal ta'a? Gara animaalitti darbaa jechuudha. Gaafa biqiltuun sun assimilated and feed gaafa ta'u jechuudha. Both plants and animals die. Plantiinis hin du'a, animaliinis hin du'a. Gaafsa nama maal ta'a? A collection of dead material or detriment which is contains the nitrogen still fixed. Nitrogenii qaama isaanii keessa turan maal godhu? Biyyeetti dabaluudhaan ofii isaanii hin du'u yookaan immoo karaa excretory isaanii excretory product jechuun gaafa qulqullaa'anii yuuriyaa gadi lakkisuudhaan yuuriyaan immoo nitrogeniidhaan kan nitrogenii baay'ee of keessaa qabu waan ta'eef so yuuriyaa gaafa gadi lakkisan nitrogenii yuuriyaa keessa jira jechuudha. Decomposers decay the excretory products and detriment. Decomposeroonni immoo maal godhu? Excretory products sana yookaan immoo waste products sana maal godhu? Decay godhu, hin caccabsu jechuudha yookaan hin bulleessu jechuudha. Releasing ammonium ion. Ammonium ion maal godhu? Gadi lakkisuudha into the soil. This process often referred to as ammonification. Processing kun maal jedhama? Ammonification jedhama jedha. Then the last one is nitrifying bacteria. Gahee isaanii taphatu jechuudha. Nitrifying bacteria jechuun oxidize the ammonium ions to nitrates. Ammonium ion sana nitrate itti jijjiiru. Nitrifying bacteria processii lama qabu. Chapter 1 keessatti akkuma barreeffamee jiru jechuudha. So nitratiin kun immoo maal ta'a? Which are taken up by the plants. Plantiidhaan kan maal ta'u? Taken up kan ta'u in a process called nitrification. In this process there is an intermediate product called nitrites. Nitrification processii lama qaba. Kan ittiin nitritiin uumamu jira, kan ittiin nitratiin uumamu jira jechuudha. Okay. The processes recycle nitrogen that is already in biological molecules of one kind or another. But besides this, two other processing kan biraallee lama jiru. Isaanis denitrification and nitrogen fixation. Denitrification jechuun nitrogeniin gaafa biyyee keessatti baay'atu nitrogenii biyyee keessaa hir'isuudha. Biyyeen sun akka asiidaa waan ta'aniif nitrogenii sana hir'isuuf processii itti fayyadamu denitrification jedhamaa jira. Kanaaf decrease kan jedhamu. Fixationiin immoo maadha? Nitrogenii dabaluu increase gochuudha. The amount of nitrogen. Denitrifying bacteria warreen jedhamanii reduce nitrate to nitrogen gas that escapes from the soil. Soilii keessaa nitrogenii baasuudha jechuudha. Denitrifying bacteria. This decreases the total amount of nitrogen available to the plants and therefore to all other organisms also. The amount of nitrogen kan plantii fi organismoota birootiif jiru maal gochuu hir'isuu jechuudha. Nitrogen fixing bacteria yookaan isaan gaheen isaanii maalidha? Fix nitrogen gas into ammonium ions. Nitrogen gaasii qilleensa kana keessa jiru maal godhu? Ammonium ionitti fix godhu. This happens in two main situations. Kun immoo karaa lamaan ta'uu danda'a. The first one nitrogen fixing bacteria free in the soil. Free ta'anii biyyee keessatti kan argaman nitrogen fixing bacteriaan jiru. Like azotobacter, klebsiella warreen jedhaman jechuudha.
Isaan kun maal godhu? Nitrogen gaasii ammonium ioniitti jijjiiru. This ammonium ion can be oxidized immediately into nitrates. Ammonium ion kun immoo immediately maal ta'uu danda'a? Nitrate'itti jijjiiramuu danda'a. Eenyuun? By nitrifying bacteria. Adding to the amount of nitrogen available to the plant and therefore the other organisms jedha. The second one, nitrogen fixing bacteria in nodules on the roots of legumes. Isheen kunis yeroo baay'ee qormaatarra jirti. Belonging to the genus Rhizobium. Bakteeriyaan kan biraa nitrogen fixing bacteria kan jedhu yookaan immoo qilleensa kana keessatti nitrogenii argamu gara amooniyaatti yookaan immoo nitrogenii biqiltuun tokko fayyadamuu danda'utti jijjiiruu kanneen danda'an kanneen biroo maal jedhamu? Bakteeriyaanota nodules on the root of legumes keessatti argaman jechuudha. Hidda kan biqiltoota kanneen akka baaqelaa, atara midhaan kana keessatti kanneen argaman gosoonni baakteeriyaa jiru. Isaanis eenyu jedhamu? Rhizobium jedhamu. Isaan kun maal gochuu danda'u? Nitrogenii fix gochuu danda'u jechuudha. The extra nitrogen only becomes available to other organisms when the legumes die and are decomposed. Extra nitrogeniin eessa argamuu danda'a? Gaafa organismiin yookaan legumiin kun gaafa du'u akkasumas gaafa decompose ta'u jechuudha. This one is the leguminous plants. Okay. How is phosphorus recycled? Phosphorus in akkamitti recycled ta'a? Phosphorus is present in organisms in the form of phosphate. Organism kee bifa maaliitiin argamana? Bifa phosphateetiin argama. Phosphate is absorbed from the soil or water by plants. Phosphatein biyyee irraa yookaan immoo bishaan irraa bifa maaliitiin? Bifa phosphateetiin absorb ta'a jechuudha. Eenyuun? Plantiidhaan, biqiltootaan. These are passed along food chains to various herbivores and carnivores. Kun immoo food chainiidhaan yookaan cancalata nyaataa kan jedhamuuni maal ta'a? Organismii tokkorra organismii biraatti yookaan immoo herbivore irraa carnivoriitti daddarbaa jechuudha. On this gaafa du'u organismii sun gaafa du'u their bodies are decomposed. Qaamni isaa maal ta'a? Decomposed ta'a. And the phosphate ions are released from compounds. Phosphate ioniin compoundii kanneen akka phospholipid, ATP, DNA, RNA kanneen jedhaman irraa released ta'uudhaan soilii yookaan bishaanitti deebi'a. Biyyoo yookaan bishaanitti deebi'a. Phosphates also enter the soil or water. Phosphates also enter the soil or water as a result of the weathering of rocks. Sababa rocky weathering gaafa ta'u gaafa kattaan caccabu and in the form of fertilizer. Fertilizeroonni gahee isaanii gaafa taphatanii maal ta'a? Phosphatiin bishaanitti yookaan biyyeetti deebi'a jechuudha. Over millions of years, waggoota miiliyoonaan booddee phosphate ions can leach into the seas and become part of newly forming sedimentary rock. Maal ta'a? Phosphatiin sun waggoota miiliyoonaan booddee sedimentary rock yookaan dhagaa kattaa ta'uu danda'a jedha. Paartii dhagaa kattaa ta'uu danda'a. Sulfur, how sulfur cycled jedha. Sulfate ions in the soil are taken up by plants. Most of the nutrients or most of the elements are absorbed by the plants from the soil. Soil irraa maaltu baay'een isaanii sulfur ilaallee, nitrogen ilaallee, phosphate ilaallee isaan kun baay'een isaanii maal ta'u lafarraa yookaan biyyee keessaa plantiidhaan absorbed ta'u except carbon. Carboniin maaldhaa? Qilleensa keessaati. And incorporated in plant tissue. Plantii keessatti maal ta'u? Incorporate ta'u. Achi keessa galchamuu jechuudha. Many proteins include like some sulfur containing amino acids such as isaan kun jechuudha. These are passed to animals by feeding and digestion. Kun immoo maal ta'a? Animalitti bifa maaliitiin? Feedingii fi digestioniidhaan darbaa jechuudha. On these of the plants, gaafa plantii fi animaliin kun du'anii sulfate reducing bacteria release the sulfur in the proteins in the form of hydrogen sulfide. Sulfate reducing bacteria kanneen jedhamanii proteinii hydrogen sulfide sulfurii proteinii keessa jiru bifa hydrogen sulfuriitiin gadi lakkisu. Bifa hydrogen sulfideetiin with the smell of bad eggs akka buphaa ajaa'e akka killee ajaa'itti foolii isaa kan dhagahamu jechuudha yeroo kana. The most important genus of bacteria involved in this process is D. sulfovibrio. Processii kana keessatti bakteeriyaan gahee isaa ta'u kan involve godhu eenyudha? D. sulfovibrio jedhama. Kun immoo this processing kun maalidha? Anaerobic condition jechuudha. In some aquatic environments, aquatic environment tokko tokko keessatti naannoo bishaanamaa ta'e keessatti jechuudha. The hydrogen sulfide is oxidized to sulfur. Hydrogen sulfide kun immoo maal ta'a? Sulfuritti oxidized ta'a. Eenyuun? Photosynthetic sulfur bacteria kan jedhamaniin jechuudha. This reaction is equivalent of the photolysis of water in the photosynthesis of higher plants. Kun immoo
equivalent to photolysis of water. Photolysis of water idhaan maadha equivalent idha jedha wal gitaa jedha. The next step is sulfur bacteria mainly of the genus Theobacillus. Sulfur bacteria kanneen jedhaman genus Theobacillus keessatti kan ramadaman jedha. Then oxidize the hydrogen sulfide or sulfurii yookaan hydrogen sulfide sana gara maalitti gara sulfateetti with sulfide as an intermediate step. Intermediate step sulfide qaba gara sulfateetti jijjiiruu jechuudha. Kun immoo maadha sulfurii kan organismiin yookaan plantiin ofitti fudhachuu danda'udha. This is an oxygen requiring process. Kun maadha aerobicidha processing kun. Sulfur can also become incorporated in rocks including those that yield fossil fuels. Sulfuriin akkuma phosphorusii maal ta'uu danda'a rookii yookaan dhagaa kattaa keessatti incorporated ta'uu danda'a. Like fossil fuelii kan oomishan keessatti jechuudha. Combustion of fossil fuels oxidizes the sulfur to sulfur dioxide. Fossil fuelii gaafa gubnu yookaan combustion gaafa gubnu maal gochuu danda'a sulfur dioxide qilleensa keessa gadi lakkisuu danda'a. This is a serious pollutant of the atmosphere. Kun immoo qilleensa keenya atmosferii keenya faaluu danda'a. And a major contributor to the formation of acid rain. Kun immoo maadha the major contributor of acid rain uumamuu isaa keessatti gahee kan taphatudha jechuudha. In the atmosphere keessatti the sulfur dioxide becomes further oxidized to sulfide. Maal ta'a atmosphere keessatti sulfur dioxide gara maalitti gara sulfide oxidized ta'a and sulfate gara sulfate which dissolve in rainwater to form a mixture of sulfurous and sulfuric acid. Acid rain isaan kun immoo maal oomishu acid rain oomishu jechuudha. Okay, the last one is water cycle. Water is essential to all living organisms in all kinds of ways. Watering yookaan bishaan lubbuu qabeeyyii hundumaaf maalla essential yookaan immoo important dha jedha. It makes up 70% of all cell. Seelii hundumaa keessaa percentiin 70 maadha bishaanidha. It is an essential requirement for photosynthesis. Photosynthesis dhaa fi essential requirement dha. It is the basis of all transport system in organisms. Organismii hundumaafu transport system ta'e tajaajila. It provide a means of removing excretory products. Excretory product karaa ittiin qaama keenya keessaa dhabamsiisnu ta'e nu tajaajila jechuudha. In addition kanarraan kanaaf immoo bishaan maaliif fayyadamna? To wash our clothes uffata keenya miiccachuu, huccuu keenya miiccachuuf, dirty dishes qodaa qulqullaa ittiin xureessuuf and our dirty selves qaama keenya xuraa ittiin of qulqulleessuuf jechuudha. To flush away waste yookaan immoo xuraawwan garaagaraa baasuuf. To make products such as paper, steel and beer. Paperii, waraqaa, stiilii akkasumas biiraa garaagaraa oomishuuf. To generate electricity maal hojjechuudhaaf humna ibsaa maddisiisuuf. In a system called hydroponics. To grow plants in a soil-free medium. Processii hydroponics jedhamu fayyadamuudhaan biqiltuu guddisuuf kana kanaaf nu fayyadaa jechuudha bishaan. Okay, the next one ecological succession. Okay, the next lesson is ecological succession or succession. What is a succession? Succession gaafa jennu maal jechuudha? The replacement of one species by the others. Gaafa species organismii tokko species organismii biraatiin bakka buufamu yookaan bakka bu'u maal jenna? Succession jenna jechuudha. They have developed from other previous systems by succession. Gaafa systemii yookaan organismiin yookaan environmentiin tokko environmentii yookaan organismii dura turerraa gaafa developer ta'uu yookaan isa dura turerraa kan biraa kan isa fakkaatuun bakka buufamu maal jedhama? Succession jedhama jedha. Many of them began on completely bare ground. Baay'een isaanii systemiin kun baay'een isaanii maalidha? Completely bare ground irratti eegaluudha. Kana jechuun lafa onaa yookaan lafa duwwaa irratti kan isaan jalqabanidha. These extremely resilient organisms are able to colonize harsh environments and reproduce there. These are called pioneer species. Pioneer species kan jedhamanii bakka duwwaa sana yookaan immoo haala ulfaataa sana dandamachuudhaan yeroo jalqabaaf naannicha jireenyaaf kan mijeessanii maal jedhamu? Pioneer species jedhamu jechuudha. Yeroo duraaf naannoo tokko kan environmentii tokko control kan godhan, colonize kan godhan maal jedhamu? Pioneer species jedhamu. The essence of succession are organisms colonize an area. Organismiin tokko area tokko yookaan immoo environmentii tokko maal godhu? Colonize godhu, kolonii isaanii jala galchu. Then
They change the abiotic or physical conditions in the area. Achi maal godha steepii kamtutti fufa physical conditionii naannawaa sana jiru yookaan immoo abioticii environmentii sana maal godhu jijjiiruu jechuudha. Then the changed abiotic conditions allow other species to colonize the area. Environmentiin jijjiirame sun yookaan immoo areaan jijjiirame suni organismii biraa maal godha hawwataa jechuudha. Species biraa akka area sana colonize godhuuf haala mijeessaa jechuudha. The new species compete with the ones there before and become dominant. Haaraan species haaraan dhufe suni species dura jiru sanaan wal dorgomuudhaanii bakka sanatti maal ta'a dominantii ta'a. Caalaa naannoo sana dhaalaa jechuudha. They also then change the abiotic conditions. More species enter and the process continues. Akkasumas maal godhu abiotic conditionii san ammas irra deebi'anii jijjiiru more species enter gaaf sana immoo species haaraan ittuma seenaa ittuma dabalaa deemaa processichi ittuma fufaa deemaa jechuudha. Gaafa conditioning tokko environmentiin sun jijjiiramu guutummaan guutuutti jijjiiramee dhaabata otoo hin ta'in inuma jijjiirama. Organismiin sun environmentii san haala isaaf mijatutti jijjiiraa deemaa jechuudha. The various stages in succession are called series. Stageonni successionii keessa jiran. Stageonni tokkoon successionii keessa jiran maal jedhamu? Series jedhamanii beekamu. Series. Okay, what is hydrosphere and exerosphere? A successive producers colonize the area. A successive producers colonize the area. Produceroonni successive ta'anii maal godhu? Area sana colonize godhu. They create more and different habitat and niches. Habitat yookaan niche baay'ee ta'e more and more maal gochaa deemu? Create gochaa deemu. Uumaa deemu jechuudha. For other organisms tokko baay'ee. Organismiin biraallee dhaqee naannawa sana akka to'atuuf jechuudha. As a consequence, adeemsuma keessaadha. Succession usually involves an increase in complexity of food webs. Dhumni isaa successionii maalidha? Dhumni isaa complexity of food web increase gochuu jechuudha. Food caasaa yookaan immoo cancalata nyaataa maal gochuudha? Complex gochuudha jechuudha. The final most complex state of succession is the climax community. Kun qormaatarra yeroo hedduu gaafatama. The final dhumarra steepiin dhumarra environmentiin tokko guutummaan guutuutti jijjiirameera kan jedhamu gaafa maalirra ga'udha? Climax community irra gaafa. Climax community jechuun community walxaxaa baay'ee ulfaataa kan ta'e jechuudha. Maalirraa jalqaba? Bedrockii jalqaba. Bedrock irraa jalqaba. Kana jechuun kattaa duwwaa ta'e onaa ta'e jechuudha. Then lichensii maal godhu naannoo sana hin qabatu. Achi annual herbiin jira. Perennial herb stage. Scrap herjii kan adeemsa keessa forestiin maadha? Isa dhumaatii. Bifa biqiltuutiin yoo ilaalle forestiin isa dhumaatii jechuudha naannoo sanaaf. The increasing complexity of the plant community will create more and more ecological niches and so more animals will also enter the area. Gaafa complexity'n dabalaa deemu plant community maal godhu naannoo isaanii environmentii animaalota biraatiif haala mijeessaa deemu jechuudha. The species diversity will rise through the succession. The species diversity. Species sun diversity isaa maal ta'a? Successionii raise godha until the climax is reached. Hamma kamitti deema processing kuni? Hamma climaxiin oomishamutti jechuudha. The climax is the most complex community. The climax is the most complex community that can exist under the prevailing environmental conditions. Climax maala the most complex community. Sadhumaa jechuudha. Caasaa sadhumaa baay'ee wal xaxaa ta'e jechuudha. Community sana keessatti. The following trends occur in any succession. Succession stepii qaba yookaan stage qaba jennirra hamma stage tokkorraa stage tokkotti gaafa deemu kanneen armaan gadiitu raawwachaa deema. The first one, the total biomass of the community increases. Total biomassiin yookaan immoo organismoonni achi keessa jiraatan community'n achi keessa jiraatan maal ta'a deemu? Increase ta'a deemu. The species diversity increases. Diversity maal ta'a deema? Dabalaa deema. The number of ecological niches increases. Ecological niches maal ta'a deema? Dabalaa deema. Food webs become more complex. Food webin immoo maal ta'a deema? Cancalanni nyaataa maal ta'a deema? Complex ta'a deema jechuudha. The community becomes more stable. Community immoo maal ta'a? More stable ta'a. Don't forget, unstable tun ta'in more stable ta'a jechuudha community sun. Can accommodate small changes or loses more easily. Okay. A woodland climax can arise through a totally different succession. A lake or pond can undergo a succession
that results in the water being replaced by sediments allowing plants to grow. Inni kun maalidha leekii yookaan immoo poondiin garaagaraa saksishinii geggeessuu danda'u. Innis maal gochuudhaani sedimentiin bakka bishaanii sana sedimentii yookaan dhagaan kattaan garaagaraa kontirool gochuudhaan environmentiin haaraa uumamuu agarsiisa. Okay, akkuma fakkii kanarraa ilaaltan jalqaba bishaan ture. Bishaan qurxummii garaagaraa keessa jiraatu. Sana booda biqiltuu xixiqqoo keetti biqiluu jalqabee biqiltuun dabalaadhuma dhufee isteeppii arfaffaarratti mukoonni gurguddaan biqilaa dhufanii isteeppii sadhumaarratti immoo bishaan gogee bishaan badeetu biqiltuu gurguddaatu biqilee jechuudha. So bishaan illee maal ta'uu danda'a? Successioniidhaan jijjiiramuu danda'a. Environmentii haaraa ta'uu danda'a jechuudha. Why do different areas have different climax communities? Eeriyaan garaagaraa yookaan bakki garaagaraa maaliif climax community gosa garaagaraa qabaachuu danda'edha? Forest climax communities in Afar do not become as complex as Kafa because of the climate. Forestiin kan Afar keessa jiru forestii Kafaa keessa jiru faana akka Kafaa keessa jirutti complex hin ta'u yookaan immoo wal fakkaatu miti. Sababni isaas sababa maaliiti? Sababa climate-tiiti. Sababa qilleensa haala qilleensaati jechuudha. Because of this, they are said to be climatic climax communities. Sababa kanaatiin maal jedhamu? Climatic climax community jechuun climax community maalirratti hundaa'e jechuudha? Climate irratti hundaa'e jechuudha. Grassland in many areas would revert to woodland or forest if it were not grazed. Grassland yookaan lafti marga qabu yoo maal hin taane ta'e grazed hin ta'u ta'eeti woodland yookaan forestitti jijjiirama ture. The grazing animals nip off the growing points at the tips of young tree shoots, preventing them from growing. Grazing animal warreen jedhamanii biqiltoonni gaafuma isheen guddachuu jalqabdu gaafuma isheen biqiluu jalqabdu mataa ishee nyaachuudhaan akka inni biqiltuu guddaa hin taane akka inni wal hin guddanne godhudha. Sababa kanaatiif maal ta'a naannoon sun climax hin ta'u forestiin hin guddatu jedha. Grasses grow from ground level. Margi eessaa biqilaa? Lafarraa biqila. Not from the tips of shoot. Shoot irraa miti kan inni biqilu yookaan immoo jirma irraa miti kan biqilu. So kan regrow irra deebi'ee maal ta'uu danda'a? Irra guddachuu danda'a. These grasslands are grazing climaxes. Other factors that could influence the type of climax community forming include by the way, climax community factoroonni influence godhan eenyu fa'i jedhee gaafachuu danda'a. So akkuma amma dubbanne grazing animalonni jiru itti aanee eenyudha? Temperature. Temperature is the main one. Temperature maadha? The mainidha jechuudha. Maal gochuudhaan? Faktoroota climax community influence godhan keessaa jechuudha. Itti aanee precipitation or rainfall. Isaan kun lamaan the mainidha jechuudha. Temperature and rainfall the main one. Then soil type hin jira, soil depth hin jira jechuudha. Where a succession starts from bare, succession in tokko gaafa lafa duwwaarra jalqabu. Bare lafa ta'erraa gaafa jalqabu lafa onaarraa gaafa jalqabu previously uncolonized area jechuudha. Yookaan previously uncolonized ground. Bakka kana dura umtuu hin qaban. Bakka kana dura orgaanizimiin kamiyyuu hin jirre biqiltuus haa ta'u bineeldi kamiyyuu bakka hin jirre yoo ta'edha. Or from a newly formed pond with no life. Kana jechuun immoo haroo kan dura lubbuu hin qabne haroo haaraa uumame irraa jalqaba yoo ta'e maal jedhaman akkasii primary succession jedhama. Lafa onaarraa yoo ta'e jechuudha. Sometimes communities fakkeenyaaf gammoojjii saaraa biqiltuun kamiyyuu namni kamiyyuu irra hin jiru. So gammoojjii saaraa irratti utuu margi lalisee biqiltuun biqilee orgaanizimoonni garaagaraa keessa jiraachuu jalqabanii inni akkasii maal jedhama? Primary succession jedhama. Sometimes communities are destroyed by fire or by a farmer ploughing a field or some other woman. Sababoota garaagaraatiin dhala namaatiin ta'uu danda'a. Biqiltuu garaagaraa bosona garaagaraatti abiddi qabatee sababa sanaatiin biqiltuun dhabamuu danda'a. So eeriyaa akkasii irratti irra deebi'ee lubbuun yoo jalqabe, irra deebi'ee biqiltuun biqiluu, irra deebi'ee bineensonni garaagaraa jiraachuu yoo jalqabanii inni akkasii immoo maal jedhama? Secondary succession jedhama. Fakkeenyaaf bosonni yaayyoo utuu manca'ee yookaan gubatee badee guutummaan guutuutti bineensonni achi keessaas utuu badanii adeemsa keessa environmentiin sun jijjiiramaa yookaan orgaanizimiin biroo naannoo sana qabachuudhaan biqiltuun guddachaa orgaanizimiin itti dabalamaa bineeldonni garaagaraa tuu jiraachuu jalqabaniiti inni kun immoo maal jedhama? Secondary succession jedhama. Waanuma dur ture garuu sababa ta'een environmentichi manca'ee amma immoo irra deebi'ee environmentichi haaraa jira lalisaa jira yoo ta'e secondary succession jedhama jechuudha. This may result in the same climax as was originally present or in a very different one. Okay, dhumni isaanii secondary dhaafis primary dhaafis
dhumni isaanii maadha? Climax community uumuudha jechuudha. Secondary successions to the original climax are usually much quicker than primary successions. Isa inni primary successionii baay'ee harkifataadha jechuudha. Kana jechuun secondary successionii fi primary successionii at the same time utuu jalqabanii kamtu dursee climaxii ta'a? Kamtu dursee climax community ta'a? Secondary successioniitu climaxii ta'a. Sababni isaa maaliifi? The succession is not starting from bedrock or open water. Bedrock yookaan immoo bakka onaarra lafa onaarraa jalqabaan jiru eenyu? Secondary. There is a seed bank of many of the climax plant types available. Pilaantonni sun yookaan environmentiin sun damage haa ta'u iyyuu malee haa miidhamu iyyuu malee maaltu jiraadha? Seed bankiin jira. Sanyiin biqiltoota garaagaraa lafa sanatti kokkofee babbadii kan jiru jira. So isaan maal ta'u dafanii guddatu jechuudha. The soil is already present. Biyyoon immoo durumaan waan jiruu fi bakki sun environmentii ta'uudhaa fi in ariifataadha. Much more quickly. Isatu quickly maal ta'a? Climax community uumaa. Don't forget. Secondary successioniitu dursee climax community uumaa jechuudha. The third lesson is biomes kan jedhudha. Biomes and the biodiversity kan jedhu.